Hey guys, welcome back, and on today's video we'll be learning about variables. We've been holding this off for quite some time, but this is the biggest thing you're going to need to learn. Everything in pre-algebra, algebra, every math beyond this point will have variables. So you need to know what variables are. It's the concept of variables is pretty easy, so you don't have to worry about it. But you need to know how variables work and not get confuse it with something else. So we'll be learning some things that will be in your math curriculum from now on, and something that won't because of the introduction of variables. So let me say it in Bangla. So এখন থেকে ভ্যারিয়েবল তোমার সব সাবজেক্টে থাকবে ম্যাথ হিসেবে। এখন থেকে সব ম্যাথে ভ্যারিয়েবলস থাকবে। ভ্যারিয়েবলস অনেকটা ইজি কনসেপ্ট ধরতে, বাট ভ্যারিয়েবলের সাথে কনফিউজ কয়েকটা জিনিস করা যায় বিকজ তুমি সেগুলো আগে লার্ন করলা। সো তখন ভ্যারিয়েবল ইন্ট্রোডিউস হয় তোমার ম্যাথ কারিকুলামে, ভ্যারিয়েবল আসে বাট কয়েকটা আদার জিনিস চলে যায়। সো আমরা দেখবো কি কি আসে আর কি কি চলে যায় আর কেমনে ভ্যারিয়েবল ওয়ার্ক করে। So let's dive right into it. So let's first know what's the definition of variables. This is a very oversimplified definition, and we'll go more in depth along this video. Okay, definition. Something that changes or that can be changed. A variable does not represent a number. It represents an unknown number. We use variables because in the equation we find out the unknown number. We need to represent the unknown number in some way or form, and the way we do it, since we don't have the value, is variables. So variable definition কি? Definition হচ্ছে একটা জিনিস চেঞ্জ হতে পারে or change হয়। So variable the use হয়ে আমরা represent an unknown number. আমরা এই unknown number represent করি because সেই equation আমরা use করি সেটা পাইতে unknown number ভ্যালুটা ওইটা unknown number একটা ওয়েতে represent করা লাগে। So unknown number আমাদের ভ্যালু নাই, তার জন্য unknown number represent করব হচ্ছে variable থেকে, because variable ছাড়া ওই unknown number represent না হলে এই equation দিয়ে তুমি পাইতা না unknown number ভ্যালুটা কি, numerical value. So let's move on. So some examples of variables. Variables can be any letter in the English language. For as far as I know, I don't know how other countries do it, but in America we only use the alphabets in the English language letters. X is the most common, but it's not the only variable. We have like Y and Z. You will see X the most because there's an actual reason behind it. X is the most defined of them all. You tend not to confuse it with something else. Well, that's the explanation I got from my teachers, so I'm just guessing that it is that. So let's see. So we have a triangle here, and we see that there's 3 sides, and 2 of the sides have a numerical value and 1 of them don't. To figure the undefined the variable here, we don't need to represent it, but to show that to use it on like word problems, sometimes they'll put X to be able to easily say in the word problem, oh, what's the value of X. In this particular problem, we do not need to use X to find the variable, because a squared plus b squared equals c squared. You can do it that way, but I'm talking about how we use it. Since we do not know the number here,
we represent it as x. So in a word problem, you might get asked, so what is the value of x? To find the diagonal line. So আমি বাংলা বুঝাই। So কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি ভ্যারিয়েবলের উপর। So variable হইতে পারে any letter in the English alphabet. আমি জানি না অন্য কান্ট্রির কেমনে করে, বাট আমি সেটা জানি হচ্ছে খালি ইংলিশ অ্যালফাবেট ইউজ করা হয় টু রিপ্রেজেন্ট ভ্যারিয়েবলস। x হচ্ছে মোস্ট কমন ইউজ হয় ভ্যারিয়েবল হিসেবে, বাট এটা অনলি ওয়ান না, কারণ শুরুতে তুমি খালি x দেখবা ফর লং টাইম, খালি x দেখবা, বাট y, z, every alphabet in the English language can be represented as variable, like a variable হিসেবে ইউজ করা যায়। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, আমরা এখানে ট্রায়াঙ্গেল দেখি, আর দেখা যায় দুইটা 3 সাইজ আছে, দুইটার সাইডে ভ্যালু আছে আর একটা সাইডে ভ্যালু নাই। সেই ভ্যালু নাই আমরা রিপ্রেজেন্ট করি x দিয়ে। এখানে এই প্রবলেমের জন্য x রিপ্রেজেন্ট করা লাগবে না, because a square plus b square equals c square, এইভাবে নাম্বারটা পাওয়া যায় যে ভ্যারিয়েবল ভ্যালু, বাট এইভাবে সামটাইমস থাকবেও সেই প্রবলেমে লাগবে না, because word প্রবলেমে so easily describe করা যাবে, so find the value of x, আর না বললে find the diagonal of this triangle. So sometimes variable use করা হবে to easily represent, আর sometimes variable use করা হবে because তোমার variable লাগবে equation use করতে. So let's move on. Okay, there's a lot of don't get overwhelmed because we'll go slow, but there's a lot of things to, not a lot, just simple things, about 3 things to keep in mind about variables. So about when I said something changes, this is where it changes. So pay attention, because this change is pretty drastic compared to how we learned mathematics in the beginning when we were learning it. Like a big component changes, and that component that changes is multiplication, especially how it's represented. We usually represent it as an x, almost in the middle of the lines. We usually represent x for multiplication, but now since we use x as a variable, we can't do that because you can confuse it easily. So instead we replace the symbol for multiplication as a dot in the middle, not to confuse it with a dot at the bottom of the lines. That's where it's written here. Multiplication is represented as a dot in the middle of the lines. When you write things in the middle of the line, like how the part that the 2 brackets are used. To put it easily, I'll just draw like a coordinate plane so you can see it's in the middle. You can see my line's a bit up, but you can see that the dot's in the middle, and it's not represented as a dot at the bottom, which sometimes you can get confused about. So when you're writing a math problem or you're writing the solution, be sure if you're using a decimal point to make it obvious that it's on the bottom of the line, like here. I'll draw the coordinate plane so it's easier to tell. You can see that this dot is at the bottom, which represents a decimal point, but a dot in the middle of the lines represents multiplication. So don't get that confused, and don't use x anymore to represent multiplication, because then you will be confused as a variable. So let's move on to our second thing to keep in mind. A number in front of a variable represents the times. Each x represents 1x, or you can hold it as like 1 unit. As we can see here in the example, 3x equals to 3x times x times x. So that's what it means by times. So it's just an easier way to represent it instead of saying x plus x
plus x. And when you're gonna write a solution, you have to make it simplified. So you have to write it as 3x. So 3x represents how many times the x is. So keep that in mind, and let's move on to our third one. Variables can be written both as an uppercase capital letter or lowercase letter. Here in the example we can see the lowercase x or uppercase x, and a variable can be used to represent using both of these. A variable doesn't have to be uppercase x or lowercase x, it could be either or. And now let me represent it in Bangla. So কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে তখন ভ্যারিয়েবল ইন্ট্রোডিউস হবে, যে আমি আগে বললাম যে কয়েকটা জিনিস চলে যাবে আর কয়েকটা জিনিস থাকবে, এখানে এটা হয়। মাল্টিপ্লিকেশন যে আমরা আগে টট হইলাম যে একটা x in the middle of the line represents multiplication, ওটা হচ্ছে ওটা সিম্বল, বাট ওটা আমরা ইউজ করব না বিকজ x মাল্টিপ্লিকেশনের সিম্বল x আর ভ্যারিয়েবল x কনফিউজ করা যায়। সো তার জন্য আমরা ওইটা বাই করে আমরা একটা ডট ইউজ করি, আর ডট বাট মিডল অফ দ্য টু লাইন, তখন যে লাইনে ম্যাথ করো ওই মিডলে ডট হবে। সো ওটা রিপ্রেজেন্ট হবে মাল্টিপ্লিকেশন। বাট কনফিউজ করো না, হচ্ছে একটা ডট নিচে লাইন, দুইটা লাইনের নিচে, ওটা সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে ডেসিমাল পয়েন্ট। সো আমরা একটা জিনিস বাইর করলাম, একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করলাম কনফিউশন কমাইতে, বা অন্য জায়গায় একটু কনফিউশন হতে পারে। সো আমরা এই যে এখানে পড়লে দেখা যায়, আর আমি যে পিঙ্ক লাইন হচ্ছে আমরা কোঅর্ডিনেট প্লেন রাখলাম, জাস্ট একটা গ্রিড বানাইলাম, আর দেখা যায় হচ্ছে আমাদের এই ডটটা মিডলে সেটা মাল্টিপ্লিকেশন রিপ্রেজেন্ট করে, আর এই ডটটা নিচে ওটা হচ্ছে ডেসিমাল পয়েন্ট রিপ্রেজেন্ট করে। সো এই দুইটা কনফিউজ করে না। সো আমরা সেকেন্ড থিং টু কিপ ইন মাইন্ড, যে একটা নাম্বার ভ্যারিয়েবলের সামনে রিপ্রেজেন্ট করে দ্য টাইমস, কতবার ওই নাম্বারটা হবে। ইচ এক্স রিপ্রেজেন্ট করে 1x, but আমরা 1x দেখি না বিকজ ইমাজিনেট। যে এক্সাম্পল দেখা যায় 3x equals to x times x times x, যে আমরা 2 times 3 দেখলাম, that means 3 times 3x equals to x times x times x। আমরা এইভাবে করি বিকজ না করলে বেশি x থাকলে ইকুয়েশনে বেশি বড় হয়ে যাবে, আর তখন তুমি অ্যান্সার লিখবা সিম্পলিফাইড ফর্মে রাখতে হবে, আর সিম্পলিফাইড ফর্ম হচ্ছে 3x। আমরা লাস্ট থিং টু কিপ ইন মাইন্ড রাখি, ভ্যারিয়েবলস both ways রাইট করা যায়, একটা আপার কেস লেটার একটা লোয়ার কেস লেটার, লাইক ক্যাপিটাল অর লোয়ার কেস। আমরা এক্সাম্পল দেখি, লোয়ার কেস এক্স ইউজ করা যায় আর আপার কেস এক্স ইউজ করা যায়, ইদার অর। তুমি তোমার ভ্যারিয়েবল লিখতেছো, তোমার আপার কেস এক্স লিখতে হবে না, অর লোয়ার কেস এক্স লিখতে পারি, ইটস নট ম্যান্ডেটরি, তুমি ইদার অর করতে পারো। বাট আই রেকমেন্ড একটা ইউজ করলে ওইটা লোয়ার কেস না ইউজ করতে, বিকজ ওইটা ইউজুয়ালি বলে হচ্ছে সেম জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে বিকজ সেম লেটার, বাট তারা আরও মানুষের কনফিউজ করে দাও বিকজ ওরা ডিফারেন্ট সাইজেস। সো একটা লেটার ইউজ করবে না অন্য জিনিস রিপ্রেজেন্ট করতে, আর ফ্লাকচুয়েট করবে না আপার কেস আর লোয়ার কেস, সেম রাখবা। So keep the uppercase or lowercase same when you're writing it in a problem. So the smaller x and the uppercase x don't represent two different things. They represent one thing, and so don't use an uppercase and a lowercase x or any other letter in the same equation, because that confuses people. So let's move on to our last part, the rules. Okay, these two things, small part to know about the rules of variables. If these two different variables or variable symbols, it cannot be combined together, like x and y, as you can see in the example.
x and y cannot be combined together, nor can it if it has numbers in front of it, which represents its time. 3x plus 3y cannot be combined together. But if they're the same variable or variable symbols, they can be combined together. X plus x equals to 2x. As we said before, each x represents 1x, so but we write the 1 as imaginary. So x plus x can happen because they're the same variable. Different variables cannot be combined together or divided or subtracted or added together, none of it. But the same variables can. And so can when it has numbers in front of it, like 3x plus 3x equals to 6x. It can still happen because it's the same variable. The number doesn't matter, the variable matters. So let me represent it in Bangla. So যে আমি যে আগে বললাম যে x আছে, y আছে, z আছে ভ্যারিয়েবল রিপ্রেজেন্ট করতে, বাট দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল আর ভ্যারিয়েবল সিম্বলস কম্বাইন হইতে পারবে না। x আর y, যে আমরা এক্সাম্পল দেখি, x আর y অ্যাড করা যাবে না, মাইনাস করা যাবে না, সাবট্রাক্ট করা যাবে না, ডিভাইড করা যাবে না, কোনো কিছু করা যাবে না। ওরা দুইটা ডিফারেন্ট। আর এটা সেম তখন ওদের সামনে নাম্বারস আছে, 3x plus 3y তাও করা যাবে না, ডিভাইড করা যাবে না, সাবট্রাক্ট করা যাবে না, কিছু করা যাবে না, বিকজ দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল ওরা ইন্টারাক্ট করতে পারবে না। বাট এই সেম জায়গায় ওয়াইটা এক্স ভ্যারিয়েবল থাকলে, দুইটাই সেম ভ্যারিয়েবল থাকলে আমাদের নিচে এক্সাম্পল দেওয়া যায়, করা যায়। x plus x equals 2x, যা আমরা আগে বললাম যে each x represents 1x times. So x plus x হয় because ওরা সেম ভ্যারিয়েবল। আর এই x এর সামনে নাম্বার থাকলেও হয়, 3x plus 3x equals 6x. Same variable combined, subtracted, whatever can happen. If they're two different variables, it cannot happen under no circumstance. So that is our general thing about variable. When we're going to move on, we're gonna learn more stuff about the variable. This is all you need to know, basically. In a basic form, this is all you need to know. And if you guys wanna make it easier for yourself and like study it a bit more and not have to watch this video continuously, because I know I meant it for it to be short, but it got a bit long. You can take screenshots and print it out, because I wrote down every single thing I said to make it easier on you guys if you guys want to print it out. So this variable, you need to have a solid idea of this concept. And the biggest problem in the beginning is a multiplication part, because x now represents a variable and not a multiplication sign. So when we get more into it, and if you accidentally represent x as a multiplication sign, everything will get messed up, and sometimes it doesn't even work. So make sure, I would recommend to find small practice things to practice not using x as multiplication, or resetting that in your mind, so you don't accidentally get an equation wrong because of that, or write something wrong. Well, for now, I'll see you guys next time. Thank you guys for watching. Here's the end card, and make sure to like, follow, and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you guys next time. Peace.